Today on Over a Cup of Tea, we have a very special person all the way from United States of America, New Jersey. New Jersey Sowparnika Dance Academy director, guru, artistic director, and choreographer. അതിലെല്ലാം ഉപരി എഞ്ചിനീയർ, ഏഷ്യനെറ്റ് US-ന്റെ പുതിയ ചാനൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രസന്റർ, മലയാളി മംഗ 2007, അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ പോവാം. മാലിനി, all the way from engineering to being a dance guru. ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു ഫ്രം ഇന്ത്യ ടു US. അപ്പോൾ മോഹിനിയാട്ടം പഠിച്ച ആ കാലം മുതൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസസ് കോളേജിൽ ചെയ്തിരുന്നത് തൊട്ട് ഇന്ന് ഗുരുവായി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ഡു യു ആക്ച്വലി ഫീൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ആ ഒരു ടൈം എന്നുള്ള ചേഞ്ച് അതെങ്ങനെയാ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൃഷ്ണൻ. ആക്ച്വലി എനിക്ക് പണ്ട് കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോഴേ ഭയങ്കര പാഷൻ ആയിരുന്നു ഡാൻസ്. ആക്ച്വലി ഐ ലവ് ഡാൻസ്. ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ലേണിംഗ് ഡാൻസ് ഫ്രം 3 years. പക്ഷെ ഡാൻസിലോട്ടാണോ പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു എന്താണ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ടിൽ ആക്ച്വലി ടിൽ ഐ ഗോട്ട് മാരീഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ആൻഡ് ദെൻ ഐ വാസ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുത്തു. വീട്ടിലെല്ലാവരും എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തന്നെ എടുത്തു. അത് പഠിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോബിന് തന്നെ പോയി. ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ IT ഓൺലി. അന്നൊക്കെ മോർ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് IT ഫീൽഡിലായിരുന്നു, ബൂമിങ് Y2K ഒക്കെ കാരണം. സോ അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് 98 ഡിസംബറിലായിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് US വന്നു. സ്റ്റിൽ 1 more year ഐ വാസ് കണ്ടിന്യൂയിങ് ഇൻ ദ IT ഫീൽഡ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ആഫ്റ്റർ ഒരു എന്താണ് പറയണം, ഒരു ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദ ഫീൽഡ് ഐ ആം സപ്പോസ് ടു ബി. സൈഡിലും പാഷൻ പോലെ ഡാൻസ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഐ ഡിസൈഡഡ് ഐ ഹാവ് ടു ഡു സംതിങ് വിച്ച് ഐ എൻജോയ് rather than making money. അങ്ങനെയാണ് ഡാൻസിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ സൗപർണിക ഡാൻസ് അക്കാദമി ന്യൂജേഴ്സിയിൽ തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി, വാസ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ യു ഇൻ US? ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം എന്നൊന്നും വിചാരിച്ച് തുടങ്ങിയതല്ല. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കേരള അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ന്യൂജേഴ്സി ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തു, പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഡാൻസ് കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് പേരൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് മക്കളെ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഒരു ഫ്രീലാൻസിങ് പോലെ IT ഫീൽഡിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈവനിങ്സ് കുറച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുമായിരുന്നു വീട്ടിലും. ഓക്കെ, ഒരു 2003 തൊട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ മക്കളെയും ഒക്കെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. പിന്നെ ഒരു 2008 ആയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ നടത്താൻ യു വോണ്ട് എ നെയിം ആൻഡ് യു നീഡ് ടു ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇൻ സം വേ, യു നീഡ് ഇൻഷുറൻസ്, അങ്ങനത്തേക്കൊരു എന്താ പറയണത് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് വന്നപ്പോഴാണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു സ്കൂൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സൗപർണിക ഡാൻസ് അക്കാഡമി ഞാൻ 2008 ജനുവരിയിലാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. 2007 മലയാളി മംഗ കോമ്പറ്റീഷൻ വിൻ ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും കൂടെ അറിയാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് 2008 വരാം. 2000 അത് വളരെ ഒരു എന്താ പറയുക അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് പോയതാണ്. ഇവിടെ ഫ്രം ദ അസോസിയേഷൻ they were calling people, ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കുറച്ച് പേര് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യൂ മലയാളി മംഗ. ദാറ്റ് വാസ് കണ്ടക്ടഡ് ബൈ ഫോക്കന, ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് കേരള അസോസിയേഷൻസ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക. അവർ ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ദ മലയാളി അസോസിയേഷൻ വിച്ച് ഐ വാസ് ഇന്ററാക്ടിങ് വിത്ത് വാസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് നമ്മളൊരു കുറച്ച് പേര് ഫോർ ഫൺ ജോയിൻ ചെയ്ത് റാമ്പ് വാക്കും എന്തൊക്കെയോ ഒക്കെ ചെയ്ത്, അപ്പൊ അതിന്ന് 2 of us got selected. Then we had a semi-finals at Philadelphia. അവിടുന്ന് again I got selected. അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ the next round is national round. അപ്പൊ ഇത് കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഹോപ്പായി. ചുമ്മാ ഒരു ട്രിപ്പ് പോയേക്കാം. ചേച്ചിയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടും ഉണ്ട് ഷിക്കാഗോയില്. I thought I'll make it a trip to visit Chicago also. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയി. ആൻഡ് ദെൻ അത് 3 rounds ഒക്കെ ആയിരുന്നു. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഹാവ് എനി ഹെൽപ്പ്, ബട്ട് ഐ വാസ് ഓൾ സെറ്റ്. കാരണം എല്ലാം അൺനോൺ പീപ്പിൾ, സോ ഐ ക്യാൻ ഡു എനിത്തിങ് ഐ വാണ്ട്, ഐ ഡോണ്ട് റിയലി കെയർ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഐ വാസ് ആക്ച്വലി ക്രൗൺഡ് ആസ് ദ വിന്നർ ഓഫ് മലയാളി മംഗ. ഓക്കെ, 2008 ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരാം. അതായത് വൺസ് ദി ഹോൾ സ്കൂൾ ഗോട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്, സൗപർണിക ഡാൻസ് അക്കാദമി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഒരു വർഷത്തിൽ 150ഓളം സ്റ്റുഡൻസ്. നമുക്കിപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ള സ്കൂൾസിൽ ചിലപ്പോൾ അത്രത്തോളം കുട്ടികളെ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കംപ്ലൈന്റ് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും, ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് ഗെറ്റിംഗ് എന്താ പറയുക, ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ ദി അക്കാദമി, ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് നൗ? ആക്ച്വലി ഞാൻ കാരണം ഐ എം ടേക്കിംഗ് അഡൽട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഓൾസോ. അതായത് ഏജ് ബാർ വെച്ചിട്ടില്ല, 4 and above എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. സോ ഐ ഡു ഹാവ് എ ഗുഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലേഡി സ്റ്റുഡൻസ്. അറൌണ്ട് 35-40 ലേഡി സ്റ്റുഡൻസ് ഐ ഡു ഹാവ്. കാരണം അവരൊക്കെ they are the people who are rejected admission in many of the schools because the teachers don't want to deal with them. കാരണം ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ്.
So, but I accommodate all of them, and they are like, few of them are just learning for exercise, but few of them want to like, perform as well. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ കുട്ടികളെ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഐ എം എ പെർഫോമർ ടു. അപ്പൊ നമ്മളെ ലൈക്ക് ഐ എം ട്രൈങ് ടു ബി ആൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫോർ ദ യങ്സ്റ്റേഴ്സ്. അതായത് ഐ മീൻ ലൈക്ക് ഇഫ് അറ്റ് ദിസ് ഏജ് ഐ ക്യാൻ ഡാൻസ്, ഓ കിഡ്സ് 4-year-olds യു ക്യാൻ ഡാൻസ് മച്ച് ബെറ്റർ എന്നുള്ള ഒരു ലൈക്ക് ഐ എം സെൻഡിങ് എ മെസ്സേജ് ടു ദീസ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ്. ആൻഡ് ദെൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ലൈക്ക് കോളേജിലെ പോലെ ലൈക്ക് ഐ നെവർ മിസ് എനി പ്രോഗ്രാം ഹിയർ ഇൻ ദ ട്രൈ-സ്റ്റേറ്റ് ഏരിയ, ന്യൂയോർക്ക്, ന്യൂജേഴ്സി, ഫിലി. ആസ് സൂൺ ആസ് എനിബഡി കോൾസ് ഐ സേ യെസ്. And I make sure like, I prepare for it and I present a show for them according to their requirements. Okay. Guru Kalamandalam Padma ma'am. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതിന്നും യുവർ ടീച്ചിങ് സ്റ്റൈൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടോ? US ആകുമ്പോൾ ടീച്ചിങ് സ്റ്റൈലിൽ വ്യത്യാസം വരാറുണ്ടോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി പത്മാൻഡിയുടെ സ്റ്റൈൽ അല്ല, ബിക്കോസ് പത്മാൻഡി ഒരു ഹാർഡ് കോർ ക്ലാസിക്കൽ ടീച്ചർ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ ഹാർഡ് കോർ ക്ലാസിക്കൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, ബട്ട് സിൻസ് ഐ ആം ലൈക്ക് എ ഫ്രീലാൻസിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ്, ഞാൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ അസോസിയേഷൻസ് ഞാൻ കുറെ മോൾഡ് ചെയ്ത് ഐ ഡു ബോളിവുഡ് ഡാൻസ്, ഐ ഡു മൂവി ഡാൻസ്, ഐ ഡു ഫ്യൂഷൻ ഡാൻസ്, എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പഠിച്ചു വന്നത് ഹാർഡ് കോർ ക്ലാസിക്കൽ ആണെങ്കിലും റൈറ്റ് നൗ ഐ എം ഇൻ like I'm open to other forms of dance too. I'm ready to learn anything new, I'm ready to try anything new. അങ്ങനെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ വെച്ച് ഡാൻസ് കളിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ അതായിരുന്നോ ഈസി, അതോ ഇപ്പോഴാണോ ഈസി? ആക്ച്വലി അന്നേ എനിക്ക് ലൈക്ക് ഐ ഓൾവേസ് ലവ് ടീച്ചിങ്. അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ എന്ത് ടീച്ചിങ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐ വുഡ് സേ ഡാൻസ് ടീച്ചിങ് ആയിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അന്ന് തുടങ്ങിയ ആ സ്കിൽസ് അന്ന് എങ്ങനെ ചീത്ത വിളിച്ച് എല്ലാരും പഠിപ്പിച്ചു, അത് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്ട്രീം ആയോ എന്ന് അറിയില്ല. ദ സെയിം ട്രെൻഡ് ഐ എം കണ്ടിന്യൂയിങ്, ബട്ട് ദാറ്റ് വാസ് എ ഗുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഫോർ ഇറ്റ്. സോ ലൈക്ക് it helps a lot. When you actually look at your journey, there would have been many pitfalls, because palappuram when you start organizations or when you're actually having students, different temperament, a different country, the way you deal with them is different. നമ്മുടെ കോളേജിലെ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലല്ലോ US. But did you face any kind of difficulty during your teaching career in dance? Yeah, definitely. Like, because of my attitude and my way of teaching, like, I might have lost some students in the initial stages of my career. But right now, people all know that, like, Malini is so and so. She's very, like, passionate and sincere about her career. And, like, ഞാൻ 4-year-old 45-year-old നോക്കാതെ നല്ല ചീത്ത കൊടുക്കും. Okay, I really don't care. Like, അതുകൊണ്ട് പ്രീവിയസ് ആനുവൽ ഇവന്റിന്റെ ഒക്കെ തലേ ദിവസം ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരില്ല. Even if they want to ask, can I leave? They will just stay somewhere far away, because they know that I'll be in a bad temperament. Because I'll be all stressed out, because I consider all of them as like, my symbols to present upon stage. So initially it was difficult. കാരണം നമ്മൾ നാട്ടിലെ മാതിരി ഇപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ നല്ല അടി അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ട് വളർന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. ഇവിടെ അതൊന്നും പറ്റില്ല. You have to be nice. Definitely you have to be nice. പക്ഷെ at the same time you have to be strict. കാരണം if you want to get the best out of them, you definitely have to be strict. Like, അവിടെ അത് ടീച്ചർ സ്റ്റുഡന്റ് എന്നുള്ളത് തന്നെ പറ്റുള്ളൂ. No friendly relation, like, neighbor relation ഒന്നും നടക്കില്ല അവിടെ. If you actually look at the way you deal things, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആള് അക്കരക്കാഴ്ചകളിൽ പോയി എങ്ങനെയാണ് ചെന്നെത്തിയത്? കാരണം അവിടെ സ്ട്രിക്ട്നെസ്സേ ഇല്ല, അവിടെ കോമഡി മാത്രമാണ്. സിറ്റ് കോമിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കണ്ട് ഒരു വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന സംഭവം പോലെ കണ്ടുവന്ന ആ ഒരു സീരിയലിലേക്ക് അവിടെയും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ പോയത്? നോ ആക്ച്വലി അക്കരക്കാഴ്ചകളുടെ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിൽ ആക്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് ഹരിദേവ്. ഓക്കെ, ഹരിദേവിന്റെ മോൾ എന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ സോ ദേ വർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ ക്യാരക്ടർ ലൈക്ക് ടേക്ക് ദ റോൾ ഓഫ് ദാറ്റ് മോം, ആ ചാക്കോച്ചന്റെ വൈഫായിട്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ലിങ്കും അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആൻഡ് അത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നോബഡി ന്യൂ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി സച്ച് എ ബിഗ് ഹിറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു ലൈക്ക് ഒരു എന്തോ ഒരു മലയാളം സീരീസ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ കൂളായിട്ട് പോയതാണ്. ഈ ലിങ്കിങ് സീൻസും നമുക്കറിയില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇന്ന സീൻ ആക്ട് ചെയ്യാന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിൽ ഇവിടെ വളരെ കാഷ്വൽ ആയിട്ട് പോയിട്ടാണ് ആഫ്റ്റർനൂൺ വി ഷോട്ട് ഇറ്റ്. ബട്ട് ലൈക്ക് ഇപ്പോഴും എന്നെ കുറെ പേരൊക്കെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് അക്കരെ കാഴ്ചകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ്. സോ ദാറ്റ് വാസ് എ ഗുഡ് ബ്രേക്ക് ആൻഡ് ഐ സ്റ്റിൽ I am happy that I was a part of that big hit series. How difficult was being on camera when Asianet launched the US portion, the US channel? Yeah, actually Asianet you were the USA first one. You were the first compare Malayalam. Yeah. Asianet USA first launch ചെയ്തത് 2003 ലാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ലൈക്ക് first of all they wanted somebody who speaks Malayalam well.
അങ്ങനെയാണ് എന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അതായത് വലിയ സ്ലാങ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരുവിധം ബെറ്റർ ആയിട്ട് മലയാളം പറയുന്ന ഒരാളെ വേണം അങ്ങനെ. ആൻഡ് ദെൻ സംബഡി ഹു ഇസ് നോട്ട് സോ എന്താ പറയുക ടിമിഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ക്യാമറ. അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്തത്. അപ്പൊ എനിക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു, കാരണം ബിക്കോസ് മീൻ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ബ്രിങ് ഇൻ എനി ഡാൻസ് എലമെന്റ്സ് ഫോർ. ഇപ്പൊ അക്കരെ കാഴ്ചകളിലും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അവർ പറയുമായിരുന്നു മെല്ലോ ഡൗൺ അങ്ങനെ കണ്ണൊന്നും അങ്ങനെ വെക്കണ്ട, ഭരതനാട്യം അതൊന്നും വെക്കണ്ട. സോ ലൈക്ക് ആക്ടിങ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ഡാൻസിങ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആങ്കറിങ് ടു. മനസ്സിലായില്ലേ? നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് പറയൂ എന്ന് എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു. ബട്ട് ഐ എൻജോയ്ഡ് ഇറ്റ്, കാരണം it was shot in our basement, ആരുടെയെങ്കിലും ബേസ്മെന്റില്, and then somebody will be holding the paper to read. It was such a fun experience. ഇതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ്, നമ്മൾ ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആൻഡ് യു ടേക്ക് ഇറ്റ് സോ ലൈറ്റ്, കാരണം അവിടെ ഒരു ഇൻഹിബിഷനും ഇല്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ജസ്റ്റ് ഇത് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു, വായിച്ചു, എന്നും നല്ല സാരികളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പോവാം. that was the only thing in mind. I continued it almost for 1.5 years. പിന്നെ the travel, everything was not working. വർഷങ്ങളോളം എന്റെ പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന എല്ലാ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പേപ്പറിൽ എഴുതി കാണിക്കുമായിരുന്നു. എനിക്ക് അതൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. So probably you are privileged few who got that kind of facility. Okay. Again, when we had that moving scrolling screens. Teleprompter. Yeah. We never had teleprompters. We never had papers. No one holds papers for us. Okay. So how were you managing? കാണാപ്പാഠം പഠിക്കണം. Oh really? Presentation so extempore ആയിട്ട് ചെയ്യണം. That is not fun. Yeah, so it was more of it's a lot of fun. I agree. Asianate challenging. Right. ഏഷ്യനെറ്റിന്റെ ടൈം ഡാൻസ് ടീച്ചർ ഇതെല്ലാം കൂടാതെ മനസ്സിനകത്ത് ഇപ്പോഴും ആ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ടോ? ഡു യു റിയലി വോണ്ട് ടു കം ബാക്ക് ടു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്? ബിക്കോസ് പ്രോബബ്ലി നമ്മുടെ കൂടെ പഠിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ പഠിച്ചെന്ന് പറയണോ അതോ അച്ഛന്റെ കൂടെ പഠിച്ചെന്ന് പറയണോ? ഇല്ല, എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചു തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ. കൂടെ പഠിച്ച പല ആൾക്കാരും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിൽ തന്നെ US-ലുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തുണ്ട്. വി ആക്ച്വലി സീ ദാറ്റ് classmates working in railways, Konkan railway ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ട്, വലിയ വലിയ പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, and we see that day in and day out. So do you really feel that urge to come back to civil engineering any day? Actually speaking, എനിക്ക് ബിഗിനിങ് തൊട്ടേ ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നോട്ട് ഓൺലി സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഐ തിങ്ക് പൊതുവേ എൻ്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് വാസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഫോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ആക്ച്വലി I was preparing for medical entrance. Okay, actually my rank was a little less. I was getting something around 800. ഞാൻ ഒരു തവണയും കൂടി ട്രൈ ചെയ്തെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വുഡ് ഹാവ് എൻഡഡ് അപ്പ് ഇൻ മെഡിസിൻ. പക്ഷെ മെഡിസിന് പോയെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പിന്നെ ഡാൻസ് കളിച്ച് നടക്കുമായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഐ വാസന്റ് ഷുവർ വാട്ട് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ബി. അപ്പൊ അങ്ങനെ മൈ അച്ഛൻ വാസ് സോ സ്ട്രിക്ട്, മാത്സ് ഇല്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ ഇറ്റ്സ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ്, യുവർ ലൈഫ് ഈസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് വിതൗട്ട് മാത്സ്. അപ്പൊ അച്ഛൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി വാണ്ടഡ് മീ ടു ഗോ ഫോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. സോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മെഡിസിന് കിട്ടിയില്ല. ദ സെയിം ഇയർ ഐ വാസ് ഡൂയിങ് ബോത്ത് അല്ലേ. അപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് കിട്ടിയപ്പോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നന്നായില്ലേ മോളെ, ദാറ്റ്സ് യുവർ ഫേറ്റ്, സോ ഗോ ഫോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. അങ്ങനെ പോയപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ടേ എല്ലാം പഠിക്കുമായിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ വാസ് വൺ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് സ്കോറർ ഇൻ ക്ലാസ്. പക്ഷെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡോ ഇല്ലാതെ പഠിച്ചിട്ട് ഈവൻ ഇഫ് ഐ സീ ആൻ എലിവേഷൻ I will be lost now. It's so sad to say that I'm a civil engineering from College of Engineering Trivandrum. I enjoyed all my 4 years of college. പക്ഷെ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നെവർ. സോ to your question, I don't repent. As a person who has seen that the innate passion is what the real thing is, how would you advise other mothers who are preparing their kids for any course? അവരുടെ പാഷൻ ആണോ നോക്കേണ്ടത്, അതോ ഇതുപോലെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡോ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡോ ഒന്നും നോക്കാതെ അങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാൻ? Do you regret having done engineering? No, I don't regret, because I got some I was able to study in one of the prestigious colleges in India, I would say, and I was able to get a good circle of friends. It helped me mold myself into a better person. Definitely I enjoyed all my 4 years because I used to dance, everything Krishna will know, right? We had some very good times, we still cherish those memories, right? Okay, but at the same time let me tell you, ഒരു പാഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോൾഡ്നെസ് ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പൊ എന്നെ മാതിരി അല്ലെങ്കിൽ എന്നെക്കാളും ടാലന്റ് ആയിട്ടുള്ള, എനിക്കിപ്പോ ടാലന്റ് എന്ന് പറയാനില്ല, ബട്ട് ഐ വാസ് ബ്രേവ് ഇനഫ് ടു ടേക്ക് ദാറ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് there will be so many people having so many passions, talents, പക്ഷെ ആർ യു ബോൾഡ് ഇനഫ് ടു ടേക്ക് ദാറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഫീൽഡ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ.
ഇപ്പൊ എനിക്ക് അറ്റ് എ മോമെന്റ്, അതായത് ഞാനൊരു 2007 ഒക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും 2009 I completely quit IT field, and my husband and my parents, in-laws, everybody were so upset because I was making like good salary, a stable job, right? And you have a better status in society than പറയുന്നത്. They were all a little upset that I quitted, but at that moment I was a single person standing with the decision. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അപ്പൊ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ജയകൃഷ്ണൻ, പുള്ളി പറഞ്ഞു, you see, like, in 5 years you are able to keep up the same momentum, okay, in your dance academy and your dance passion, you are successful, you can continue, but I'm giving you 5 years, otherwise you'll go back to IT. That was his, like, instruction. But I was pretty strong. I said, like, there is no going back. Okay, appa angante oru decision edukan, I don't know how many ladies dare to, or how many ladies have that financial or moral support from their family. That matters a lot. The passion following the samayathu poduve we hear about support, we hear about people helping you in what you're doing. Pitfall ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് fall back ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വ്യക്തി, അങ്ങനെയൊക്കെ പലതും നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. But the way you are saying is that passion follow ചെയ്യാൻ വേറെ ആരുടെയും സപ്പോർട്ട് വേണ്ട, you have to go alone. So actually, in would my like to case, have that idea. In would my like case, to know that. like, would like to know that. Yeah. അപ്പോ ലൈക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ എന്റെ സിസ്റ്റർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഷീ വാസ് ഫുള്ളി സപ്പോർട്ടിങ് മീ. ലൈക്ക് ഷീ വാസ് സോ പ്രൗഡ്, ലൈക്ക് ഐ ചോസ് വാട്ട് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ബി ഓർ വാട്ട് ഐ ലൈക്ക് ടു ബി. Like, ചേച്ചി വാസ് ഫുൾ 100% സപ്പോർട്ട്. ചേച്ചി പറഞ്ഞു, ഷീ നെവർ ലൈക്ഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഷീ നെവർ ലൈക്ക് ടു വർക്ക് ഇൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്, ആൻഡ് ഷീ ഈസ് എ വണ്ടർഫുൾ ഡാൻസർ. വൈ ഡോണ്ട് ഷീ ലൈക്ക് ഗോ ഇൻ ദാറ്റ് ഫീൽഡ് വിച്ച് മേക്സ് ഹർ ഹാപ്പി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു നല്ല സപ്പോർട്ടിങ്, ഓൾസോ മൈ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് അറൌണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉള്ളപ്പോ നമ്മൾ ലൈക്ക് we have that boldness and courage to go forward. So whom would you say that has been a very important pillar in your life pala samayathayitte? I would definitely say my dad. അച്ഛൻ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും അച്ഛനെ ഒരു കുറ്റം എന്നേലും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയും, ഇനിയിപ്പൊ എന്റെ അച്ഛനെ തന്നെ വിളിക്കേണ്ടി വരും എന്തെങ്കിലും പറയാൻ. ബിക്കോസ് ലൈക്ക് I was very pampered. I'm the youngest child in the family. അപ്പൊ അച്ഛൻ വാസ് ഫുള്ളി സപ്പോർട്ടീവ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ഡിസിഷൻ എടുത്താലും he will say that is correct, that's what, and that's the correct decision. Also my sister and mom, Jay also right now, because he was initially like not very sure, like whether I'll be successful in this field, like whether I'll be facing very hardships from other people and things like that. Angane oru idundairunnu. But right now the whole family is like a good support. Pillaru ade, I have twin boys, like they are also very supportive. Appo njan parayanathu ella factors ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് like can go successfully forward. അത് ഒരു passion മാത്രമല്ല, അതിന് ഇത്രയും ഒരു strong ഒരു support structure ആവശ്യം. Right. Now coming to your kids, ipo be it Jay or your kids, രണ്ടുപേരും സ്കൂളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്തോ അമ്മ ഡാൻസ് ടീച്ചർ ആണെന്നാണോ അതോ IT ആണെന്നാണോ പറയാനാണോ അവർക്ക് താല്പര്യം? അവർക്ക് like they don't see the difference here, because here in US is a country like where we approve and acknowledge every job. Like there is no up and down. Okay, if somebody working in the restaurant also. Pardon me if you have misunderstood. I'm saying that do they like the dance teacher in you or the corporate woman in you? Yeah. Actually, I think they haven't noted the difference yet. Okay, they haven't noted the difference yet. So adonde like they were happy I was running the dance school. Karanam at that time I didn't have to go out, right? So I had more time with them, so they enjoyed those times better than when I was working in the corporate field. ആ സമയത്ത് രാവിലെ ഡേ കെയറിൽ കൊണ്ടുവിടുമായിരുന്നു, മനസ്സിലായില്ലേ? They had to stay there till late evening, and then I had to pick them up. They'd be super tired. But once I was home, like I was able to take them for their activities, have more time with them, so they enjoyed better. But I think still they don't know the difference, like like what kind of two different jobs their mom did. I don't think they know yet. Well, a place like New Jersey, when compared to Trivandrum, Trivandrum is a basic നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ലേസിനെസ് ഉള്ള, സമരങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്ന സമയത്ത് രാവിലെ ആകുമ്പോൾ സമരവും കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങും, അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈം. ന്യൂ ജേഴ്സി ഈസ് എ പ്ലേസ് വെയർ ലൈക്ക് യു വർക്ക്, യു സ്റ്റാർട്ട് പാന്റിങ്, ബിക്കോസ് അത്രയും റഷ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം. ന്യൂയോർക്ക് ആൻഡ് ന്യൂ ജേഴ്സി ബോത്ത് അക്രോസ് ദി ഹഡ്സൺ, രണ്ട് സൈഡിലും ആൾക്കാർക്ക് നെഞ്ചെടുപ്പ് കൂടുതലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. I've never seen laid back life there except for maybe Washington or in Pittsburgh maybe. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫാസ്റ്റ് ലൈഫിലേക്ക് മാറിയതിൽ did you find it difficult?
No, actually, like, I think that suited my lifestyle and my attitude. Or fast life is what I prefer. അതുകൊണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് ഈ കോവിഡ് ടൈം ലൈക്ക് വാസ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഡിപ്രസിംഗ് ഫോർ മീ. കാരണം ന്യൂജേഴ്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വന്ന് ന്യൂജേഴ്സിയിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്ത ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് ഹാർഡ് ടു ലൈക്ക് എനി അതർ പ്ലേസ് ഇൻ US. കാരണം ഇറ്റ്സ് എ മിനി ഇന്ത്യ. You get everything, you have every Indian movie, you have every vegetable of India, like you celebrate all the festivals of India. Appo angane oru beautiful place aanu with lot of Indians, let me tell, and very close to New York. Appo adonde oru fast life, I mean, looking back, I think that's what I preferred. So I enjoyed it. I didn't like I didn't feel like I'm overstressed or overwhelmed with this kind of lifestyle. I loved it. Okay. So we'd like to know your best moments till date, and probably moments you would like to say keep aside. The best moments you're asking? Actually, I was very happy when I was successfully completing my 10th annual event of Sowparnika Dance Academy. We did it in a grand way, and we had around 1,000 people attending the show. We had good sponsors like Continent Group and all sponsored our show. And it was like a big success. I was very happy because that showed my hard work over the past 10 years. I mean, the way the kids were presenting, and I was standing there as one proud teacher. And looking forward to the 15th year in 2022. So that was one best moment. And of course, when the twins were born, that was one of the best moments. My grandma had twins. After that, I am the next one in the family who had twins. Grandmother twins lo orale survive idullu. Only one uncle is there, my mom's brother. So I mean, that was one of the best moments in my life. About COVID times, was it, as you said, it was a depressing moment? അതിനേക്കാളും മോശമായിട്ട് ഇനി ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള അത്രയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? Yeah, actually, ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു സഡൻ സ്റ്റോപ്പ് ആയിരുന്നു. Because last year in 2020, suddenly March 23rd, the lockdown. I mean, what is it? The governor acclaimed lockdown in New Jersey. So basically from March 23rd till June end, I didn't actually get out of the house itself. Because I was so depressed even to go to the store to get things. We were doing everything online. And if needed, Jay ആയിരുന്നു പോയിരുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പുറത്തേ ഇറങ്ങിയില്ല. So ആ ഒരു moment, and then എല്ലാം മറ്റേ വെർച്വൽ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ എടുക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി വന്നു. For me, I'm still old school. എനിക്ക് I need to see kids in front. അവരെ ചീത്ത പറഞ്ഞ് അവരെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അതാണ് യൂസ്ഡ്. സോ ഈ വെർച്വൽ വാസ് എ ടോർച്ചർ ഫോർ മീ. സോ എല്ലാം കൂടി വന്നിട്ട് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ആയിരുന്നു. ആളുകളെ കാണാനും പറ്റുന്നില്ല, എവറിത്തിങ് ഓൺ ദ ഫോൺ. ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു 360 ഡിഗ്രിയിൽ ടേൺ ചെയ്ത മാതിരി ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് സൂൺ ലാസ്റ്റ് സമ്മർ വി ഓൾ കെയിം ബാക്ക്, ബൗൺസ് ബാക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞ് അഗെയിൻ ഡിസംബർ വാസ് ബാഡ് ഇൻ US. I mean, we had lot of COVID deaths. Again, kind of a lockdown ആയിരുന്നു. Only by this February, March, things were kind of getting normal. So, looking forward, passion the journey, what is your next big dream? I would not say the ultimate dream. I would say the next big dream. Next big dream is I would be happy if my students can carry on this this legacy and continue my classes. I'm already training few of them. So, I mean, I want to retire after a while and then just run the show. While they'll take over the class. I'm really surprised. Is it the same person who said, this is my dad's classmate, and now saying you want to retire? No, at some point of time, we are all aging. So, I'm training like that, that means you are getting your results back. Father moment under. And then I want to start something like an institution where not only dance, I want to, impart other education as well as all art forms of India. Something like that. That's all in the dream. With this COVID, things are all slowed down. I mean, that is still in the background. Let's work on it, and then hopefully soon it will happen. Okay, just a message to all your friends, because yes, classmates, friends, ellarum കാണുന്നുണ്ട്. So yeah, a message to all of them. Actually, and the message എന്താന്ന് വെച്ചാൽ you should definitely go for your passion, or definitely do things which you love, even if it's gardening, cooking. Nothing should stop you. The husband ഉണ്ട്, കുട്ടിക്ക് ട്യൂഷൻ ഉണ്ട്, അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ല. That all are part of everyone's life. Don't stop yourself, or don't block yourself.
from doing what you love the most. Adana enter advice to everybody. And then if you have any passion, find time to pursue that passion. That will help you, to cool down a lot, and for the mental peace and good health. ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നാൽ വളരെയധികം. I know that it's that hectic busy schedule in between lunch and all that in New Jersey now, but still ഇത്രയും സമയം തന്നാൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. Looking forward to people following your footsteps and following their passion, being bold. ആൾക്കാരെ ചീത്ത വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ശക്തിയും ഉണ്ടാവട്ടെ. Thank you very much for joining us on Over a Cup of Tea. It was a real pleasure talking to you after a long time. Thank you very much. Thank you, Chris.